in taking forward ICT in Bangladesh. Now we can allocate some time to a few question and answer. We have 2 or 3 authors here, so আপনারা কেউ যদি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চান, please go ahead, identify yourself. আমি দুইজনকে দেখলাম আগে। The authors happens to be my friends, my college friends, and I'm very happy that 3 of our very brilliant friends have jointly written this book at a very appropriate time when our Honorable Prime Minister has declared Digital Bangladesh. It was, I believe, more than a political slogan. So I'm very happy to be here because my friends have written a book which is very, very relevant to the present context. 3 super minds have joined. So it's a happy occasion for us. I have actually a confusion, a question, and a proposal. The confusion is that in a country like Bangladesh, which is struggling with the very basic dire necessities of life, people are living below the poverty line. Digital Bangladesh sounds great. I mean, it's more of a election plays and other superfluous promises to the people. So confusion remains that how we bridge this gap. A very poor, struggling country and a very aspiring dream of digitalizing. But of course we're not out of this reach, we're using it. The question is that whether this book to the authors, whether this book will, because you have evaluated the program, the structural development in the ICT sector, that whether this book will act as a measure or yardstick of Vision 2021 success when we cross that era, whether it will serve as a yardstick, a benchmark to measure the success of the government, current government, or the governments to follow. That was my question. And the proposal is that from the floor, there was a strong demand that the book should be translated in Bangla. I do translate from English. So I would like to be a part of my great friends I'm proposing, the publisher is here. The proposal is that there was a demand for translating the book in Bangla. I would love to do that. So the publisher is here, European. So that is the way I see, because I'm not as bright as you are, but I see that how to connect myself with my 3 super brain and intellectual friends. Okay, through translation. Thank you, sir. Thank you. How can you make high technology as digital technology affordable, relevant to the poorest of the poor in Bangladesh? I think the first response would be, as Professor Yunus said in the foreword, that digital technology affords an opportunity unique to Bangladesh because of a phenomenon called digital deflation, which basically means as technology progresses, costs come down. For example, mobile phone 20 years ago was affordable only to the rich. Now it is available almost to everyone in Bangladesh. And our conclusion is that through digital deflation, a lot of other technology and services will become available to anyone. And given the point that another speaker made about making it a legal right, if we're able to do that, we believe that it can be made accessible and relevant to everyone in Bangladesh. Thank you. একটা কথা আমি প্রায় বলি যে any technology, successful technology, it should move to the background. এটা দেখা যাবে না. So as ICT is maturing, এখন কিন্তু আর ব্যবহার করার সময় ICT consciously ব্যবহার করি না. So it's not, ICT is not trying to displace other sectors, but it is a very efficient tool for delivering অন্যান্য সার্ভিস। এটাই you also know, but it's not a trade-off যে আমি ICT খালি ইনভেস্ট করবো, but ICT investment so that services can be delivered, লোকজন যাতে, যেটা আমাদের আলটিমেটলি উদ্দেশ্য, সিটিজেন যাতে বেনিফিটেড হয়। আচ্ছা, রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিসার রহমান। থ্যাংক ইউ স্যার ফর গিভিং মি দ্য ফ্লোর। আমি প্রথমত বেস্ট পারসন, মাদার অফ হাবিবুল্লাহ এন্ড করিম। আমাদের মধ্যে যারা নাকি তাদের জীবনে
যারা নাকি জীবনে বই লেখার মতো স্ট্যাটাসে যেতে পারে, তখন দেখা যায় যে বেশিরভাগ সময় তাদেরকে যারা বড় করেছে, টিচার্স অ্যান্ড প্যারেন্টস, মোস্টলি তারা অ্যাপ্রিসিয়েট করার জন্য থাকে না। From that point of view, Habibullah and Karim is lucky, I must say. And also, in the same way, I would also congratulate the parents and the teachers of Kamrul Mina and Dr. Ghulam Sandani. So, this is it. Right. And I would also congratulate the authors, not for the writing of the books, but for living with your deeds and commitments. আমরা এমন একটা কান্ট্রিতে থাকি যেখানে আমরা অনেক কিছু বলি কিন্তু করি না। এভরিবডি আসে, আপনারা 1 বছর আগে কি করেছেন যে একটা বই আপনারা বের করবেন, এরকম একটা সুপার বই বের করেছেন, এটার পিছনে যে কত ডেডিকেশন, দ্যাট আই ক্যান ইমাজিন। আই এম নট এ রাইটার। আর আর্মিতে 30 বছর চাকরি করে ব্রেনটা হাঁটুতে নিয়ে এসে এই অবস্থায় এখনো বুঝতে পারিনি। আর তাছাড়া আমার টিচার ওখানে বসে আছে জেআরসি, he probably also could not pull me to that extent. That is it. So you see, আপনাদের যে কন্ট্রিবিউশনটা, আপনারা যে কথার সাথে কাজটা রেখেছেন, for that I congratulate you. And যেহেতু আপনারা কথার সাথে কাজটা রাখছেন, এখানে আমার একটা সাজেশন আছে। We live a country of consultants. Ever since Bangladesh was born, national and international consultant বহু রকম concept and ideas দিয়ে দিয়েছে, and that is what they are, but we are very poor in implementation. So আপনারা বলেছেন যে better ideas will come and all these things. No, why not? My suggestion is that take this, because this is a global approach. Habibullah Karim is here, you are abroad, right? And this global world, you virtually work on it. So I would request you that since you made a website, I have already visited the website, in that you make a roadmap from your concept for next 20-30 years, and let us on that side, let us float up ideas, and after a year, এখন আপনারা যে ইন্ডেক্সটা দিয়েছেন, সেই ইন্ডেক্সটাতে দেখা গিয়েছে যে we are taken aback that the business sector is not as advanced as the government sector is, but generally আমরা গভর্নমেন্ট সেক্টরটাকে ব্লেম করে যাই। So you know there are new facts coming up. So আমাদের কাজটা হোক বা না হলেও আমরা যেটা অ্যানালাইসিস করতে বলবেন যে কেন করতে পারি না, thereby you will contribute to the coming generation যে কিভাবে করা যাবে, কিভাবে করা যাবে না। This is very much for that. The awareness among the coming generation is a driving force. And এই কন্ট্রিবিউশনটা হবে আপনাদের intangible and invaluable contribution. I feel you can do that. And I went to the site and I found that the introduction by my teacher, who among students he is more popularly known as JRC. Not exactly Jaminullah Chemre and all that. He is popularly known, I know. And then he said that since 1964 he is there. He called you and talked to you about his observation. So any asset before we use that, we should make use of it. And I was really impressed by Inu. Sorry, আমি পুরো নামটা বললাম না। উনার নামটাতে উনার ইস্যু থেকে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে উনি বই লিখেন না লিখেন, কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনের ব্যাপারে উনি অনেক পয়েন্টস, উনি যে পয়েন্টসগুলো দিয়েছেন, তো we need such leaders. You give the ideas, leaders will implement. You know, and we are the workers. Thank you very much for giving the floor. Thank you very much. And of course, Kabul and Sandani. বিষয় বলবো, I think words have strength. তো আমরা যখন বলি ডিজিটাল বাংলাদেশ, আমরা যদি বলতাম ফেয়ার এন্ড ডিজিটাল বাংলাদেশ, তাহলে ফেয়ার কথাটা আপনার আরো বেশি এমফাসিস হতো। আপনারা যদি আপনাদের ভবিষ্যতে এই বইয়ের কোন এডিশনে বা কোন কিছুতে এই ফেয়ারনেসটা কিন্তু এমফাসাইজ করতে পারেন, কিছু সেই দ্যাট ইজ আমার ওভাররাইডিং কনসার্ন টু দ্যাট। সুতরাং আমার দেশের জন্য গোয়িং ফরওয়ার্ড, গোয়িং ডিজিটাল হ্যাজ টু বি কাইন্ড অফ এনমেশড উইথ ফেয়ারনেস। এটা যদি আপনি একটু দেখতে পারেন। থ্যাংক ইউ। যে এখানে ডক্টর দেবপ্রিয় বক্তব্য যেটা বললেন যে এই why didn't the magic happen in the IT sector of Bangladesh, and the magic didn't happen because of lack of good governance. I don't want to say bad governance, but let's say lack of the expected level of good governance. এবং সেখানে fair and digital Bangladesh, I think that is what is good bring to it. It will definitely
discuss amongst the three authors and see in our ongoing dialogue on goingdigitalbook.com whether we can also have a stream devoted to this particular area. Thank you. আর কোনো কমেন্ট না থাকলে আমরা Yes, please. Yes, please. পরের দিশে There are books available in Bangla. We find it very difficult to sell Bangla books. I don't know, I can't give you a reason. I can give you an example. The CPD IRPD is published every year, and there are 3 editions in English. We get to sell all the 3 editions in English. We produce 1,000 of the Bangla edition for 100 Dhaka a copy, and we are left with more than 60% copies at home. This was, I'm sure, there's something in the marketing we need to know. That's not that we won't have buyers in Bangla. Fair and digital gives some, it sounds like fair and lovely. There is always this bias towards fairness. I don't know how the authors are going to take it. Thank you, Mr. Mohyuddin. From a business point of view, you have the insight